Trigonometric equations part 6, question number 4, solve where theta is greater than or equal to 0 degree, less than or equal to 360 degree. First question number A, we have 3 tan square theta equals to 1, or tan square theta equals to 1 divided by 3, or tan theta equals to root under 1 divided by 3, or tan theta equals to plus minus 1 divided by root under 3 whole square divided by a whole square under root. Square and root is cancelled. Therefore, tan theta equals to plus minus 1 divided by root under 3. Now here are two values of tan theta. First, let's take tan theta equals to 1 by root under 3. अब tan को value यहाँ positive छ, so what you can write, or tan theta equals to tan 30 degree or tan 180 plus 30 degree. 30 degree केमा गयो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट जहाँ tan पोजिटिभ हुन्छ, 180 plus 30 degree गर्दा कतिमा गयो थर्ड क्वाड्रेन्ट यहाँ पनि tan पोजिटिभ हुन्छ. सो 30 र 180 plus 30 भयो पोजिटिभ भ्यालु हो. From here we get the value of theta equals to 30 degree or 210 degree. Also यो पोजिटिभ भ्यालु लिँदा भयो, or tan theta equals to negative भ्यालु लिँदाखेरि हुन्छ -1 by root under 3. माइनस आउँदैछ 1 by root under 3 भनेको त tan 30 हो. अब यहाँ माइनस भएको कारणले गर्दाखेरि यो थीटाको भ्यालु कम्पेयर गर्न मिलेन. अब tan को भ्यालु नेगेटिभ छ, यानी कि कुन कुन क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ त, tan को भ्यालु सेकेन्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ. यानी कि अब यसलाई लेख्न के पाइन्छ भन्दाखेरि tan 180 minus 30 degree or tan 360 degree minus 30 degree. 180 minus 30 भनेको कति हुन्छ, 180 minus 30 भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, त्यही भएर नेगेटिभ. 360 minus 30 भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्टमा, त्यही भएर नेगेटिभ. सो वी क्यान राइट दिस. Here we get the value of theta equals to 150 degree or 60 minus 30 गर्दा आउँछ 330 degree. From here we get the value of theta 30 degree to arrange गरेर लेखौं 150 degree, 210 degree अनि 330 degree. Number B, 4 sin square theta equals to 3, or sin square theta equals to 3 divided by 4, or sin theta equals to root under 3 divided by 4, or sin theta equals to plus minus root under 3 divided by 2 whole square. यहाँ छ root, square र root काट्यो. Therefore, sin theta equals to plus minus root under 3 divided by 2. Taking positive value, we get sin theta equals to root under 3 by 2, and sin, the value of sin 60 degree is root under 3 by 2. Positive value is sin 180 minus 60 degree is also root under 3 by 2. Therefore, theta equals to 60 degree or 180 minus 60 is 120 degree. Again, taking the negative value of sin theta equals to minus root under 3 by 2, that is equal to minus sin 60 degree. Sin को भ्यालु नेगेटिभ कुन क्वाड्रेन्टमा हुन्छ, थर्ड र फोर्थ. सो के लेख्न पाइयो, sin theta equals to sin 180 degree plus 60 degree or sin 360 degree minus 60 degree. Therefore, theta equals to 180 plus 60 गर्दा 240 degree or 360 minus 60 गर्दा हुन्छ 300 degree. Hence the value of theta are, value of theta are 60 degree, 120 degree, 240 degree and 300 degree. Question number C, sec square theta equals to 4, or 1 divided by cos square theta equals to 4.
और cos मल्टिप्लाई गरौँ 1/4 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा और स्क्वायरलाई त लियौँ यो हुन्छ रुट 1/4 लेख्न पाइन्छ प्लस माइनस 1/2 होल स्क्वायर यता छ cos थीटा स्क्वायर रुट काट्यो यहाँबाट के पाइयो त cos थीटा इक्वल्स टू यता रह्यो प्लस माइनस 1/2 जस्ट लेफ्टलाई राइट र राइटलाई लेफ्टमा लेखेको मात्रै हो यहाँ दुईटा भ्यालु छ पोजिटिभ र नेगेटिभ लेट्स टेक पोजिटिभ भ्यालु taking cos theta equals to 1/2 which is equal to 1/2 भनेको cos 60 डिग्री को भ्यालु हो ओके और यसलाई के लेख्न पाइन्छ cos cos को भ्यालु केमा पोजिटिभ हुन्छ भन्दाखेरि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेको 270 र 360 को बीचमा हो यानी कि 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री यसो गर्दाखेरि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ यहाँबाट थीटा को भ्यालु आउँछ 60 डिग्री और 300 डिग्री और पालो आयो नेगेटिभ भ्यालु टेकिङ नेगेटिभ भ्यालु अफ cos theta equals to minus 1/2 that is equal to minus cos 60 डिग्री अब माइनस कुन क्वाड्रेन्टमा माइनस हुन्छ सेकेन्ड र थर्डमा यानी के लेख्न पाइयो और cos theta equals to cos 180 minus 60 और cos 180 plus 60 180 minus 60 गर्दा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जान्छ 180 plus 60 गर्दा थर्ड क्वाड्रेन्टमा जान्छ सो दुईटै क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ हुन्छ यहाँ देयरफोर यहाँबाट आउँछ थीटा को भ्यालु 120 डिग्री और 240 डिग्री hence the value of theta are 60 degree 120 degree 240 degree and 300 degree question number D sec square theta equals to 2 tan square theta or sec square theta can be written as 1 by cos square theta equals to 2 tan square theta can be written as sin square theta divided by cos square theta यो reciprocal relation यो quotient relation और cross multiply 1 into cos square theta हुन्छ cos square theta divided by cos square theta छँदैछ यता रह्यो 2 sin square theta यसले क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो 1 अझै फेरि cos 2 लाई यता ल्याउँ के हुन्छ 1 divided by 2 भन्छ 2 यता sin square theta जस्ताको जस्तै और स्क्वायर के हुन्छ रुट 1/2 ले के लेख्न पाइन्छ प्लस माइनस 1/√2 होल स्क्वायर यताबाट यो रह्यो sin थीटा स्क्वायर रुट काट्यो देयरफोर sin थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस 1/√2 अब हामीसँग फेरि दुईटा भ्यालु छ लेट्स टेक द पोजिटिभ भ्यालु फर्स्ट टेकिङ sin theta equals to 1/√2 and we know that the value of sin 45 degree is 1/2 यो भयो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा sin सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ यानी के लेख्न पाइन्छ sin 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री यहाँबाट आउँछ थीटा को भ्यालु 45 डिग्री और 135 डिग्री फेरि नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ टेकिङ नेगेटिभ भ्यालु taking sin theta equals to minus 1/√2 that is equal to minus sin 45 degree अब यहाँ भ्यालु नेगेटिभ छ थर्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ सो के लेख्न पाइयो sin theta equals to अब sin 180 माइनस गर्दा त सेकेन्डमा जान्छ पोजिटिभ भयो हैन पोजिटिभ भयो प्लस 45 गरियो भने चाहिँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा जान्छ भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ फोर्थमा पनि नेगेटिभ यानी कि फोर्थ भनेको चाहिँ sin 360 डिग्री माइनस 45 360 प्लस गरियो भने त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जान्छ पोजिटिभ भइहाल्यो यहाँ नेगेटिभ छ अनि माइनस 45 गर्दा फोर्थमा जान्छ त्यही भएर यहाँ नेगेटिभ लेख्नु यहाँबाट थीटा को भ्यालु आउँछ sin 225 डिग्री और 315 डिग्री hence theta equals to 45 degree 135 degree 225 degree and 315 degree question number E we have 3 sec square theta minus 4 equals to 0 or 3 sec square theta equals to 4 or 3 divided by cos square theta equals to 4 or cross multiply गर्दा हुन्छ 3 divided by 4 equals to cos square theta or square यता हुन्छ रुट रुट अन्डर भइहाल्यो
3/4 लेख्न पाइन्छ प्लस माइनस रुट अन्डर 3/2 को होल स्क्वायर यतापट्टि रह्यो cos थीटा और स्क्वायर र रुट काट्यो फाइनली के रह्यो भन्दाखेरि cos थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस रुट अन्डर 3/2. Now taking positive value we get cos theta equals to root under 3/2. Value of cos 30 degree is root under 3/2 which is in first quadrant. Cos fourth quadrant मा positive हुन्छ सो यसलाई लेख्न पाइन्छ cos 360 degree minus 30 degree यो के quadrant मा fourth quadrant मा यहाँबाट थीटा को भ्यालु आयो 30 degree or 330 degree. Now taking the negative value cos theta equals to minus root under 3/2 that is equal to minus cos 30 degree. Cos के मा नेगेटिभ हुन्छ सेकेन्ड र थर्ड क्वाड्रेन्टमा सो के लेख्न पाइयो cos theta equals to cos 180 minus 30 यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको भयो और cos 180 plus 30 यो के क्वाड्रेन्टको भयो थर्ड क्वाड्रेन्टको भयो यहाँबाट थीटा को भ्यालु आउँछ 150 degree or 210 degree. Hence the values of theta are 30 degree, 150 degree, 210 degree and 330 degree.